Namaskara. Welcome to Swayambhuk Basic Introduction course in Kannada. I am Varsha T. Nayak, your guide on this journey into the Kannada language. In our previous lessons, we explored key past tense markers like the, ka and da. Today, we'll go deeper into the past tense formation, focusing on ta and id markers. The ta marker applies to the verbs ending in da, which transforms into ta in Kannada phonetics. The id marker is used with CVC type verbs, CVCC type verbs and multisyllabic verbs including the isu ending verbs. With structured explanations, examples and conversations, this chapter will help you use past tense effectively in spoken and written Kannada. Let's get started. In this lesson, we introduce the past tense marker ta in Kannada. This marker is used specifically for verbs that follow the CVC syllabic pattern, where the final C represents the consonant da. When forming the past tense, the ta marker replaces the final da, resulting in ta due to assimilation. For example, could plus ta plus a becomes kotte. Id plus ta plus a becomes itte. Here, the final da in the verb root is absorbed into the ta marker, forming the double ta sound. Additionally, it is important to distinguish between Allah and alva. The word Allah is used for negation, while Allah in spoken Kannada is often a shortened form of alva, which is used to seek confirmation or agreement in a conversation. These two should not be confused. Let's hear a conversation about ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ. ಏನು ಗಿರೀಶ್, ಈಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಿಂದ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಏನು ಸಮಾಚಾರ? ನಾನೀಗಿರೋದು ಇಲ್ಲೇ ಈ ಮೂರನೇ ಮನೆಗೆ. ಆ ಮನೆ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರಿ? ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇತ್ತಲ್ವಾ? ಆ ಮನೆಗೆ ಮನೆ ಯಜಮಾನ್ರೇ ಬಂದರು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟೆ. ಈ ಮನೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಅದಕ್ಕೆ 8,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರಿ? 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು. ಏನು, ಮನೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾ? ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದೇ. ಹೊಸ ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಆಯಿತು ಅಂತೀರಿ, ಆಗಲೇ ಮನೆ ಮುಂದೆ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಇದೆ? ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶದ ದಿವಸ ಮನೆ ಯಜಮಾನ್ರೇ 1 ತೆಂಗಿನ ಗಿಡನೂ ನೆಟ್ಟರು. ಏನಿದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್? ಹೊಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕುಸಿಬೇಕಲ್ಲ, ಆಗ ಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಕೈ ಸುಟ್ಟಿತು. ಹೌದಾ, ಹುಷಾರು. ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ, ಒಂದು ಸಲ ಬನ್ನಿ. ಆಗಲಿ, ಬರ್ತೀನಿ. Introduction to the past tense marker id. In this lesson, we introduce the past tense marker id, which is used with 3 categories of verbs in Kannada. This marker is essential for forming the past tense of many verbs, including those ending in isu. Categories of verbs taking the id past tense marker: CVC type verbs. Verbs that follow the CVC syllable pattern take id when forming the past tense. For example, hel plus id plus a becomes helide. Aad plus id plus a becomes aadide. Note, the verbs hogu and agu are exceptions to this rule, as they follow the past tense marker, which has already been covered. CVCC type verbs. Verbs with a CVCC structure also take the id past tense marker. For example, much plus ide plus a becomes muchide. Multisyllabic verbs. Verbs with more than 2 syllables, including all isu type verbs, follow the id past tense marker. For example, malagu plus id plus a becomes malagide. Alankarisu plus id plus a becomes alankariside. Nidrisu plus id plus a becomes nidriside. Verbs that do not take the id past tense marker. Verbs that follow past tense markers such as
The, the, ta, ka and da do not take id. Distribution of past tense markers in Kannada. The table here illustrates the different past tense markers along with the example verbs, their past tense forms in the first person singular, I form and the example sentences. The past tense marker the verb root bare becomes barade in the past tense form of first person singular. For example, ನಾನು ಪಾಠ ಬರೆದೆ. The past tense marker the verb root ಬೀಳು becomes ಬಿದ್ದೆ in the first person singular past tense form. For example, ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೆ. ಕಲಿಯು becomes ಕಲಿತೆ in the first person singular past tense form. ನಾನು ಮಗ್ಗಿ ಕಲಿತೆ. ಕೀಳು becomes ಕಿತ್ತೆ. ನಾನು ಹೂವು ಕಿತ್ತೆ. The past tense marker the verb root nagu becomes nakke in first person singular past tense form. For example, ನಾನು ನಕ್ಕೆ. The past tense marker ಕೊಡು becomes ಕೊಟ್ಟೆ. ನಾನು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇಡು becomes ಇಟ್ಟೆ. ನಾನು ಪುಸ್ತಕ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟೆ. The past tense marker ಕೊಳ್ಳು becomes ಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಕಾರು ಕೊಂಡೆ. ಕಾಣು becomes ಕಂಡೆ. ನಾನು ಅವನನ್ನು ಕಂಡೆ. The past tense marker ಇದ್. ಕೇಳು becomes ಕೇಳಿದೆ. ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ. ಮುಚ್ಚು becomes ಮುಚ್ಚಿದೆ. ನಾನು ಕಿಟಕಿ ಮುಚ್ಚಿದೆ. ಹೊಲೆಯಿಸು becomes ಹೊಲೆಯಿಸಿದೆ. ನಾನು ಶರ್ಟ್ ಹೊಲೆಯಿಸಿದೆ. Summary: the id past tense marker is applied to CVC type verbs, CVCC type verbs and multisyllabic verbs including isu verbs. Certain verbs, for example hogu, agu, follow different past tense markers. Kannada past tense markers vary depending on the verb structure as illustrated in the distribution table. Let's hear a conversation about Mysuru Darshana. ನಿನ್ನೆ ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ಇತ್ತು, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದಿರಿ? ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೈಸೂರು, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಬೃಂದಾವನ ನೋಡಿದೆವು. ಇದೇ ಮೊದಲ ಸಲನಾ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಹೌದು, ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಸಲ. ಹೇಗೆ ಹೋದಿರಿ? ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋದಿರೋ ಇಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಲಿ ಹೋದಿರೋ? ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಲಿ. ನಾವು 6 ಜನ ಇದ್ದೆವು, ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿನೇ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದೆವು. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟಿರಿ? ಹಾಸ್ಟೆಲಿನಿಂದ 12 ಗಂಟೆ ಹೊರಟೆವು. ಹಾಗಾದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆ ತನಕ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಡಿದೆವು, ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡಿದೆವು. ನಾನು 12 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಿದ್ರಿಸಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೊರಟೆವು. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಿರಿ? ಜಗನ್ಮೋಹನ ಚಿತ್ರಶಾಲೆ, ಜೂ ಗಾರ್ಡನ್, ಸಿಲ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ಗಂಧದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನೋಡಿದೆವು. ಜಗನ್ಮೋಹನ ಚಿತ್ರಶಾಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹಿಡಿಸಿತು. ರವಿವರ್ಮನ ಚಿತ್ರಗಳು, ಗಡಿಯಾರ ಮತ್ತು ಸೈನಿಕರು, ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಆ ದೀಪದ ಹೆಂಗಸು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹಿಡಿಸಿದವು. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೋಡಿದಿರಿ? ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನ ದೇವಸ್ಥಾನ, ದರ್ಯಾದ ಸಂಗಮ್ ನೋಡಿದೆವು. ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನ ಪ್ರತಿಮೆ ಹೇಗಿದೆ? ಪ್ರತಿಮೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದಿರಾ? ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಿಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅವರೇ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದರು, ಅವರ ಬಲವಂತಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋದಿರಾ? ಹೌದು, ಬೃಂದಾವನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲು ನಾನು ಅಂಥ ಸುಂದರವಾದ ಸ್ಥಳ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಕಟ್ಟಿಸಿದರು? ಅದನ್ನು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಕಟ್ಟಿಸಿದರು. ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿದರು. ಆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಕಾರಂಜಿಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪದ ವೈಭವ, ನೀರಿನ ರಭಸ ಒಂದೊಂದೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಈಗಂತೂ ನೀರು ಭರ್ತಿ ಇದೆ. ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ? 8:15 ತನಕ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿರುಗಿದೆವು. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಡಿದರು, ಇಬ್ಬರು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿದರು. ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಕುಣಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ನೀವು ಹೇಳೋದು ನಿಜ. ಬೃಂದಾವನ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಅಂತೂ ರಜಾ ದಿನವನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಳೆದಿರಿ. ರಜಾ ದಿನವನ್ನೇನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಕಳೆದೆ, ಆದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ್ಣು ಕಳೆದಿದೆ. To summarize, the past tense marker
is introduced, this tense marker is used with different verbs as given below. Note, the past tense marker the suffix is used in single with some verbs and with some it gets doubled. Now let's see one by one. The structure of the past tense remains the same: verb root plus past tense marker plus pronominal ending. Past tense marker ka is introduced. It always gets doubled. For example, Nanu nagu plus ka plus a becomes nakke. Nanu nakke. I laughed. Nanu sigu plus ka plus a becomes sikke. Nanu sikke. Note that when the past tense marker ka is added, the last consonant ga is assimilated with ka to give double ka. The past tense marker da is introduced. It always occurs in single da. Verbs which end in na will take da as the past tense marker. Nanu kanu plus da plus a becomes kande. I saw. Past tense marker ta is introduced. Note that when the past tense marker ta is added, the last consonant da is assimilated with ta to give double ta. Idu plus ta plus a becomes itte. Nanu itte or nanu ittenu. I kept. For example, Nanu kodu plus ta plus a becomes kotte. Nanu kotte or nanu kottenu. I gave. Bidu, bitte. I left. Sudu, sutte. I burnt. Kedu, kette. I got spoiled. Nedu, nette. I planted. Udu, utte. I wrapped. Todu, totte. I wore. Horadu, horate. I started. Only with this verb horadu, suffix ta occurs in single as horate. With all others, it is doubled. Past tense marker id. Id past tense marker takes three categories of verbs. The first one is CVC type. For example, Nanu hel plus id plus a becomes helide. Nanu helide or Nanu helidenu. Add plus id plus a becomes adide. Nanu adide or Nanu adidenu. The second category is CVCC type. For example, Nanu much plus id plus a which becomes muchide. Nanu muchide or Nanu muchidenu. The third category is the multisyllabic verbs. The verbs which have more than 2 syllables will take id past tense marker. This applies to all isu type verbs. For example, Nanu malagu plus id plus a becomes malagide. Nanu malagide or Nanu malagidenu. Nanu alankarisu plus id plus a becomes alankariside. Nanu alankariside or Nanu alankarisidenu. The verbs which are covered under the, ta, ka and da will not come under id past tense marker. Let's look at the vocabulary. Ukkisu, to boil. Nedu, to plant. Yajamana, owner or master. Sudu, to burn. Idu, to keep or to put. Udu, to wrap, to wear sari or dhoti. Kedu, to get spoiled. Todu, to wear. Pataki, crackers. Aata adu, to play. Illa, no or in the sense of or. Kattisu, to build. Kale, to spend or substitute. Kuni, to dance. Karanji, water fountain. Gadiyara, clock. Gandhada karkane, sandalwood factory. Gottu madu, to fix up or arrange. Chitra, portrait or figure. Chitrashale, art gallery. Tirugu, to wander. Deepa, lamp. Duddu kattu, pay money. Nambike, faith or belief. Balavantavagi, due to insistence. Bharti, full. Yojane, plan. Yojane madu,
to plan. Rabhasa, with force or with strength. Vidyut Dvipa, electric lamp. Sangama, confluence. Sainikaru, soldiers. Hidisu, to like, subject in dative. Attu, to drive away or to animate. Arachu, to scream. Atada Samanu, dolls or playing articles. Kachu, to bite. Katte, donkey. Kannambadi, another name for KRS Dam near Mysore. Karagu, to melt. Kiruchu, to scream. Gichu, to scribble. Tattu, to knock. Tugu, to swing. Tegu, to belch. Tottilu, cradle. Todu, to dig. Drakshi, grapes. Dhwani, sound. Nari, fox. Beralu, finger. Bhatta, paddy. Manju, fog or dew. Muchu, to close. Muttu, to touch. Sedu, to smoke. Halla, ditch. In conclusion, this chapter provided a detailed understanding of the past tense markers in Kannada, focusing on ta and id. We explored their application across different verb structures with real-life examples and dialogues, helping learners confidently conjugate verbs in past tense. We also examined negation and confirmation expressions like Allah and Alva, highlighting the role of context in communication. The conversations in this lesson demonstrated past tense usage in everyday scenarios, enhancing practical understanding. Mastering these markers is a key step toward fluency. In the next lesson, we'll explore more complex verb forms in daily communication. Thanks for joining. Keep practicing and see you in the next class. Dhanyavada.